Institutional Parliaments Act ng'obusomedde wamu ne Parliamentary Rules of Procedure era ng'obisomedde wamu n'amateeka agafuga ebyensimbi naddala Public Finance Management Act galambika butereevu nti buli institution yonna erina vote era efuna ssente ng'okuva mu kittavu giyite consolidated fund era ng'esaasaanya ssente z'omuwi w'omusolo erina kusaasaanya ng'egoberera amateeka ogagoberera nti mu process eno gye tulimu ey'okukola budget framework paper ne process oba enkola eyitibwamu okukola budget walina okubaawo okuleeta proposals oba ennambika n'ebiruubirirwa gavumenti mwesuubira okusaasaanyiza mu buli sekita omuli ne sekita nga ensaasaanya y'ebitongole byaffe ebyokwerinda nga UPDF. Kati mu kifaananyi ekigazi yenna ali mu office eyitibwa Chief of Defence Forces aba avunaanyizibwa butereevu wamu n'accounting officer okubanga baapiyalinga oba nga balabikako eri akakiiko ka Parliament konna akaba kabeetaaze mu nsaasaanya yaabwe n'empulaninga y'okusaasaanya ssente z'omuwi w'omusolo. So bino tebiriimu personality era njagala okuwabula General Muhoozi bino byawule tebifaanagana kubeera mutabani wa Museveni. Ebyo bibye teri amuyise nga mutabani wa Museveni. Tebiri byakubeera nga nti oba oli General, ebyo birala teri amuyise mbya General. Wano bwe bakusamoninga nga Chief of Defence Forces oba akulembera eggye ly'eggwanga nga lina expenditure n'ensaasaanya nga tukola housing gye bayita budget framework paper, ndowooza yeetaaga kunnyonnyolwa ki kye bayita budget framework paper na lwaki yandyetaagisibwa. Kati ekyokubiri, akakiiko aka Parliament bw'otunula rules of procedure kalina obuyinza bwa High Court oba obuyinza bwa kkooti ensukkulumu. Buli kakiiko ka Parliament kaweebwa enkizo okwebuuza ku nsonga ezifaanaganya oba ezeetoololera mu nziruganya ya ofiisi yonna efandingibwa ssente z'omuwi w'omusolo. Kakati mukulu Muhoozi bw'abanga abadde ne byatwitinga kiri eriyo okujja okubyogera n'agamba nze nali mulwali oba nali nsaaga, wabula kasita abanga byafulumya ng'ate akyali mu ofiisi ya CDF avunaanyizibwa okujja okwanukula ebibuuzo by'akakiiko bye kaba kamubuuziza oba okukasaba akaddemu mu nkola endala yonna bakaba kakkiriza ng'okawandiikira. Naye ekyogamba nti sobola kwapiyalingayo ekyo kuba kuyisa lugaayo mu nfuga ey'amateeka twayise rule of law, kubanga Parliamentary Committee erina obuvunaanyizibwa, erina right okuba nti esobola samoninga omuntu yenna. Ate mu summon of course n'akakiiko bwe kalabanga casual invitation egaanye ne kutukajjukiza nti kawandiike mu butongole tutandikirawo ffenna okubanja okwapiyalinga kwa any member. Kuba bwe kaba kawandiikidde omuntu yenna ng'alina okwapiyalinga akakiiko kalina olukusa kati okwishuwinga ng'ovudde ku summon oba okudimandinga yenna eyeetaagibwa akwatibwe aleetebwe mu kakiiko. So teri ali waggulu w'amateeka. Immunity eteekebwawo mu mateeka eweebwa muntu ali mu ofiisi ya head of state nga katugaye ali mu ofiisi nga ya president yaweebwa immunity. Omulala yenna omuli ne Muhoozi asobola okukwatibwa n'aleetebwa mu kakiiko. So ekyenkizo wano ebigambo byonna ebikozesebwa okuvoola n'okuyisa olugaayo mu kakiiko nga kabadde kakola omulimu gwagwo oguli mu mateeka nga kati for example akakiiko tekaba na nsobi yonna okwetaaga omuntu yenna okwapiyalinga era akakiiko tekaba na nsobi yonna okwetaaga omuntu yenna okwennyonnyola. Bw'abanga alinawo reason lwaki teyandirabise oba yandirabise mu ngeri ki alina giteeka mu buwandiike nannyonnyola akakiiko kennyini, si kunoonyayo kibanja kya Twitter n'ogamba nze kankole ki kankalangire. Ekyo ate kyongerako ebibuuzo naddala ku respect ku rule of law, kubanga buli alina mu ofiisi yonna ekozesa ssente z'omuwi w'omusolo na buli muntu yenna mu ggwanga ssemateeka waffe agamba teri ali waggulu w'amateeka. In fact ali mu ofiisi ya CDF talina immunity, talina bukuumi bwa nkizo oba bwa nkizo nti tasobola kukakibwa kuleetebwa mu kakiiko. Era bw'anaabanga agenze maaso n'ebigambo anaafuuka CDF asoose okuleetebwa olw'empaka mu kakiiko alabikako eri mu kakiiko, kubanga Parliamentary Rules of Procedure eza Parliament ziwa akakiiko obuyinza bwa High Court okukaka omuntu yenna okwapiyalinga oba n'okubuuza omuntu yenna wakati n'okuba nti akakiiko kalina olukusa okukubisa ebirayiro. Naye ng'ate
reason okubisa ebirayiro so ensonga ezimuyitisa nti one mulimu budget framework paper gya processing probably mulimu ensonga ez'enkizo expenditure eza UPDF ekyokubiri akakiiko bekazuula awawo ensonga eziyitira ebbali kati nga byabadde atreatinga of course birimu ebibuuzo kikakatako okujja okunnyonnyola oba yali asaaga oba ddala byatisatisa kati nga Bobi Wine agenda mujjako omutwe nti Besigye agenda muhanginga nti waliwo omuti gwagwalinza omuwanika kalabba jukira yakulya amagye ate ne kooti evunaana kati nga Besigye nayo yamagye kati baba yogedde ebigambo akakiiko kaba katuufu okufunamu interest negamba naye jangu otunnyonnyole bino obadde otegeeza ki bwebanga bituufu bya ddala then today akakiiko kasobola okwekennenya ddala amagye ne operation zaago nadanga ezo ono zayogerako zitaalinga kubanga abazze teboogera ku biri ate ye ayogera ku biri kati aba alina okujja substantiating otherwise rules of procedure n'amateeka gafuga parliament gawa akakiiko kano enkizo nze mwawi magezi yeebuuze ku balooya bamuwabule nti baba bakusamonize mu kakiiko osobola kwapiyalinga otya kuba rules of procedure zimukkiriza okujja ne looya bw'aba yagadde okujja ki ne looya kyankizo waddemu okujja nanyonyola yikwasinzira bwe bituufu parliament ebenga etegeezebwa nti amagye gateekateeka kuhanginga na buli muntu yenna nene ekyokukangakanga ababaka nti nja kubakwata ekyo anwe ku tuzzi aterere bulungi kubanga tewaliiwo kikwasa nakiteeka nsonga yonna na buyinza bwa nkizo buweebwa CDF oba amagye okujja okukwata ekitongole ekyo n'ekya gavumenti mu separation of powers ekitekesawo parliament kuba nti esobola okukola checks and balances okukebera ku bikolebwa amatabi amalala nga naddala executive ate ekiteesawo courts nakyo kwe kufunira amateeka n'okwekenneenya ebikoleddwa amatabi amalala gonna tewaliiwo olukusa lwonna lw'amateeka in fact kuba overthrowing na kujjako semateeka buyinza ogamba nti buli ambuuza ekibuuzo buli ansamoninga nti parliament oba kooti tinja kubakwata obakwata ngaani ne guno omuze gogamba nti ejje lyange eyo UPDF is a provision of the constitution eri mu semateeka wa ggwanga nti ejje lya ggwanga si lya mwami Muhoozi si lya kitaawe si lya bazzukulu lya bannayuganda era that's why lijja mu parliament okupresentinga mweno process ya budget framework paper ne mu budgeting lifuna sente za muli wa musolo eggwanga bwe liba lyo lijenga lyo walisikira kuva kwani bintu bya tebiru makulu ebyo nti ayogere kimuli ku mutima kyemwagalako ayogere kimuli ku mutima ndabanga ata ayogere kimuli ku mutima oba lwakubanga olusitaba yekka kwegamba abwatuka fuluma ekimu kulimala akiteeka baga nti gambo B wamwengalisanga ku mwoyo akikubawo nga bwakikola ki bwakiwulira so kimuli ku mutima kyekyo kati ababaka babawadde opportunity to prove your worth oba muli baddiikuula oba temuli ye kyawulira nti muli baddiikuula okay era baddiikuula bamwerekera bagenda ne bazina naye ne beesiba ebisanso ne beetikka ebina bamuwerekera balaba n'abatunulira bakitawe n'abasekerera kwegamba kyekimuli ku mutima kati ababaka omupiira wagubakubye mu kifuba mukakase muli baddiikuula oba temuli okitegeera abantu bye balaba ate si yekka abantu bangi bye balaba balabanga ababaka abalimu olw'obwaddiikuula bangi bwe balaba temusobola kwogera kirala ne muyisa kirala wano juzi President Museveni taata w'omukulu oyo yavuma ababaka n'abajjolonga n'abalaga tebalina ke bali n'abagamba balidde bajeti ye balidde enguudo baliki olw'okubanga bakyusizza ne bayisa bo bye balowooza nti abantu bye baagala ne bagaana ebibye ababaka ne bayomba enkomo ne batakuwa kiteeso ebyamwe biyite oba ebya Museveni bitanga ebya Museveni biyite kati watawadiikuulu baki kwegamba kyalaba kyekiri ku mwoyo that time Museveni yakomayo budget n'abagamba ababaka prove your worth okay fene tugaana abasinga obungi ne balonda yes kati olw'okubanga abalabye nga bye bakola bya kiddiikuula ababulidde kibali ku mmeeme mwerwaneko ate kituufu baddiikuula yagree erwaneko omukulu simanyi kigambo ekyo gye yakijja naye ndowooza yeetaaga okwejjusa abakatuliki bw'okola ekibi ekinene nga wejjusa naye waliwo ekibi kye bayita saakirirego mu Luganda kati ekyo ekibi bw'oyita bakulembeze banno baddiikuula omusango gw'okoze baguyita saakirirego tegusonyiika
kati ekyo kyennyinza okwogerawo ku birala nabyogedde dda. Nagambye dda eyamusamoninze amuwe fresh summons kubanga obuyinza buli gyali. Eyasamoninze samona addemu asamoninga essamoni asobole okujja mu kakiiko. Bw'anaafootokerera kijja kulaga nti amaanyi ga Parliament agakkakkanyiza. Abantu kye balina okumanya wano be bayita ba crowns ate be bagaba ssente. Neza defense ffe tuziwaayo, ffe tukola appropriation tugikolera wano munda. Kaakati katulabe ba crowns kye banaakola nga bajeti yaabwe etuuse. So nze mbadde ngamba chairman w'akakiiko bw'aba tazze addemu amuyite kubanga yakulira amagye mu Uganda. Addemu amuyite ajja addemu ebibuuzo oba ayongere okutangaaza. Ndoza kigambo kye mbadde nnoonya ku ebyo byonna bye baba baagala okutangaazibwako. Kya bugunjufu bwe bakuyita toyima eyo gy'oyimye n'oyogera ebigambo bingi. Bwe bakuyita ogenda n'oddamu ekibuuzo n'omala n'okola ki n'ogenda. Naye bw'obeera eyo bakuyise n'oyogera kino n'oyogera kiri n'okasuka amayinja. Oluusi oyinza okukasuka amayinja nga gakuba ggwe. Olumu omuyimbi omu bamuyitanga Basudde yagamba nti oyinza okukola ekintu ng'olowooza ogenda kulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe. So ajje mu kakiiko kubanga akweka ki ajje mu kakiiko ekyo nakyo kikole ki kiveewo. Kayina obuyinza. By the way, akakiiko ka Parliament tekakuyita buyisi. Ekigambo ky'Oluzungu ekituufu it summons kubanga kaba kayina obuyinza obwenkanankana na High Court eya Uganda. Kakati bw'aba erina obuyinza obwo it summons you, tebakuinvite nga bw'invitinze. Kati he was summoned, let him appear and substantiate where necessary, all throw light where it is needed, all answer questions as they will be put before him. I don't see the problem. Ministry n'ebitone ebirunga bisaba budget. Twanga minister akulembera na presentinga nayambibwako n'abantu ababiri basatu. Nebaba obutemule bijja n'abantu 23. Olowooza kati General Government nabadde seetagisa kubanga obaddeyo delegation of 30 people. Mugaso ki oguli mu kubeera nga twakwatibwako ensonga mu ministry alina okulabika. Ky'oŋŋamba nti chairman w'akakiiko n'akakiiko kayita omuntu gwe keetaaga oba minisita oba ali wansi we oba permanent secretary oba under secretary. Kayita omuntu akakiiko gwe keetaaga. Kati mu ndowooza y'akakiiko mu magezi gaabwe ge bakozesa baalabye nti omutuufu ow'okuyita ye akulembera amagye. Ekyo sikiraba mu buzibu era siraba lwaki efuuse na topic nti oli yagaanye okujja ono. Bongere bamuyite emirundi egisaana okuyitibwa mu rules bwe ginaggwayo era rules zirina kye zigamba. Banaakozesa rules ezo okweggyako ekizibu. Naye amagezi gempa chairman w'akakiiko tafootokerera. Bw'aba yamuyise amuyitire ddala. Tewaliwo nsonga lwaki tajja kubanga tali waggulu wa Uganda, ali munda mu Uganda. Ate munda mu Uganda mulimu amateeka agafugamu. Ate amateeka ago nago tugayisizawa. Ate bano abayisa amateeka ate be bagaba ssente be bakola appropriation. Kati bw'oba ogoberera amateeka olina n'okumanya nti abo ate be bagenda okulaba nti bajeti yo eyisibwa wano mu Parliament. Mulimu abagamba nti okusinziira ku mukulu yayogedde n'engeri gye yeeyisaamu Parliament n'ababaka abamu atidde sinaba kubamanya kubanga nze amagezi gemba wadde geego. Amagezi ŋŋambye baddemu bamuyite. Ayinza okuba teyawulidde kuyitibwa oba ayinza okuba ebbaluwa tebagimuwadde bulungi. Ayinza okuba nga engeri gye bagimuwaddemu ye yamuviiriddeko okuddamu nga bwe yazzeemu. Kati bamuwandiikire endala ng'ebigambo binene ng'eri mu Luzungu ng'ate erabika mangu bagimuweereze. Kakati osanga awo eyo gy'anaalaba. Parliament ku nsonga ezikwatagana ku bintu bya government public offices tulina obuyinza okuyita omuntu yenna ali mu office ya government
okujja twogere naye ne president tusobola okumuyita wadde nga tumanyi bulungi nti president bwe tuba tumwagadde ye yatuyita mu State House ne tugenda ne tunyumya naye ku nsonga ze tuba twagadde. So tulina obuyinza okuyita omuntu yenna ajje twogere naye ku nsonga za gavumenti. Kati naye nga etubeera mu BFP, budget framework paper, ebiseera bibeera bitono kuba tubeera ku budget. So kana akakiko ka defense akayise kamanda kabadde kamaliriza ebya budget ne kalyoka kayita kamanda ku lunaku olulala boogere ku nsonga ezibanga ziriwo nga bino ebya tweets bikyebe bali badde bakikola oluvannyuma naye si kubimikisinga ne budget. Tukeera tuvuma president buli lunaku wano wa Uganda. Ekitiibwa kye kyaggwawo kibaawo omuntu waddemba okutuyita kyayagala ddiikuula bakatemba biki naye tekitujjaako kitiibwa kyaffe mu constitution. Ekitiibwa tukirina, obuyinza tubulina. So tetusobola kulemesa muntu yenna wabweru eyo ayagala okutuyita amannya ye wa ddembe lye naye nga ffe ekitiibwa we kiri mu constitution. Ffe Parliament ya Uganda tulina obuyinza, emirimu gyaffe gigenda mu maaso era tetujja kubuzaabuzibwa na kutuyita amannya gonna. Wangi obuyinza tubulina era muteekewo abiri tujja kulaba ekiddirira. Omuduumizi w'amagye ga Uganda bw'agamba nti tasobola kujja mu palamenti olw'okuba members ba palamenti bandibadde tebamuyita, ekyo kiba kikye ng'omuntu. Naye nga tulina okujjukira nti President Museveni amaze emyaka 35 n'okudda waggulu. Bannayuganda nga bamuvuma naye ye nga tafaayo n'asigala nga ye mukulembeze waffe. That means omusajja ali confident. Kati members ba parliament nabo kyemmamanyiiko banoonya obululu. Bw'oba toli confident tosobola kunoonya kalulu. Kati buli member wa parliament wali bwawulira ekigambo ekyo tekyetaaga kuleeta omuntu talina kubeera talina kulowooza nti oluusi bamunyoomye. Olwoka President Museveni emyaka gye bamuvumidde 35 yeyandibadde akomplaininga. Kati naffe tuli bantu bakulu twanoonya akalulu era tuli babaka b'abantu. Tusobola kubeera mubaka w'abantu ate n'obeera ng'otiitiira n'obeera nga toli confident. Eyo confidence yaffe etutwale mu maaso nga members ba palamenti naddala akakiiko aka ka defense kakole omulimu gwako olw'okuba kati bo baweereza bakimanyi nti baweereza ba Katonda. Omuntu yenna bw'anaaba nga takitegeera nti muweereza wa Katonda abeere nga takola mulimu gwe. Ebyo tubibalekere, Katonda yamanyi bw'anaasalawo. Ekya Mwami Muhoozi okujjayo statement ye kiri ku ye olw'okuba naye muweereza ngaffe. Bw'eba temuswaza agirekeyo, bw'eba emuswaza agiggyeyo. Bw'aba amanye nti Katonda ye yamutonda ate n'amuwa ekifo kye kyalimu, ayina okubeera ng'akola Katonda nga bw'ayagala. Kye kinene. The tweet messages by the commander of the armed forces of Uganda indicating that he cannot come to Parliament to answer questions or clarify some issues is not something that should make members of Parliament tremble. Because the President of Uganda has been abused several times and he has remained strong because he is a great man. Members of Parliament are also great. And there is no way someone can abuse them or underlook them and they tremble. They are great people, they are politicians, they have campaigned several times, and that's why they are in Parliament representing masses of Uganda. So this is not something very serious. It is not something that should make members of Parliament angry, because in any case, the President of Uganda has been abused for more than 35 years. And he's still a great man in Uganda, in Africa, and in the whole world. So that indicates that the Parliament of Uganda is doing a great job, and that's why they are talking about them. And if there is nothing to talk about them, then they are doing nothing. And let the commander of the armed forces do his job the way he wants, because what we know, all of us are serving God. And if you serve God in a wrong way, then God will take you where you belong. In my life, because people vote for us, when they are voting for us, that period they love us like
I don't know who. The moment they vote for us, they start hating us for reasons also I don't know. So now some people hate the parliament and they are free to use all kinds of bad words against the parliament. But it is this parliament which will make the final decision. No ministry out there will give itself the money because they don't have the power to appropriate the funds. It is this parliament here which will do the appropriation. Hate it or love it, like it or not, the power is with it. So whether you come or you have not come, we shall do our job, and we shall do it perfectly, and we shall do it in accordance with the law. So nobody should scare us or using all kinds of bad words or slangish or whatever. We are strong, and I'm very sure this parliament is a very strong parliament. We shall use our powers to appropriate the money in accordance with the law and in accordance with the power which is given to us by the Constitution of Uganda. What does that resolve procedure say? About, I have not taken enough time to read right now. I've just met you here, but all what I can know right now is that if the summonee has failed to come due to some problems, the summoner has got the power to re-summon the summonee to appear. The summonee has no power to refuse to come. He has no power of that kind. That is why when you are summoned by the committee, you have to appear. It is like court has summoned you. You have to appear. So I'm very sure if the chairman is not weak, this is the time to show his power and to show the world what the law is all about. With such a response from the CDF, how can the parliament maintain its reputation? Is the CDF the parliament? His response. No, that is a response, just a mere response. But CDF is CDF, parliament is parliament. Even if he responds what, even if he abuses parliament like hell, the thing is, we shall do our work. Actually, me, I'm just reading them from Twitter, whatever. I don't think he has officially written and said anything. I don't want to pick things from Twitter, where, but if he has said that, let the committee wait for official communication. That is not official communication. That is the Rugambo, which is known everywhere. So if he has not said it, I can't confirm. If he has said it, still I can't confirm. But if he has said it, let him put it in an official manner. Because they wrote to him. Officially, let him reply. Right back. That I'm not appearing. But these Twitter things, anybody can say anything. I am not so fond of replying so much to that. But since you had asked me, I had to reply the way I've done. Thank you so much. Kaju. Well, I want to say, Rule 208 of our Rules of Procedure gives Parliament special powers, especially the committees. So what the Committee on Defense and Internal Affairs did was within the Rules of Parliament, Rule 208, that gives it special powers. Number one, may call any minister or any person holding a public office and private individual to submit memoranda or to appear before them to give evidence. That is A. B, may employ qualified persons to assist it in discharging its functions. May call or invite any person to take part in the proceedings of the committee without the right to vote. Shall have the powers of the High Court. In fact, Rule 208 D says the Committee of Parliament shall have the power of the High Court. 1, enforcing the attendance of witness and examining them on oath, affirmation, or otherwise. And then you look at F, is very interesting. It can cite any person for contempt of Parliament. Now that is what the rules say.
So what Parliament did, what the committee did, it did that it was within its powers. If it is true, what I saw, what I read on the X, that General Muhoozi described members of Parliament as clowns. The Committee of Defense and Internal Affairs has the power for them to prove General Muhoozi wrong, that we are not clones as members of Parliament. They have the power under Rule 208, Section D of the High Court. Let them enforce the arrest of General Muhoozi for contempt of Parliament. If they cannot do that, then indeed we are clones, because we are going to put on a big... The meeting was scheduled today according to the decision of the Committee of Defense and Internal Affairs. Fortunately, the minister wrote back that Friday afternoon requesting us to give them another date because Monday is always hard for ministers. They are always in cabinet. So he wrote, the ministry wrote requesting us to give them another date. And fortunately enough, the committee wrote back and requested them to come tomorrow at 9 a.m. For the same meeting. One of the people you expect to turn up is the CDF. We are expecting the team from the Ministry of Defense, and as you know, our committee is session. It's not a committee that is charged with accountability, and our role is to look through the budget and what the ministry has implemented. So whoever will appear, either a deputy or whatever, we shall go by that, because we need the minister. We don't need other officials to come and give us their views, but as long as the ministry comes with his team, and whoever occupies that office or deputy, we shall go by that. You're saying that you're not tight stuck on the person of the CDF. That's what you're trying to mean. Basically not the CDF. I'm talking about all officers that are employed by government. And however, if that office is represented by the substantive officer or a deputy, yeah, because the deputy is supposed to also help when the substantive officer who is meant to occupy that office is not there. So when the ministry comes with its team, we shall go by that. Ministry ya Defense yatusabye nti tubawe olunaku olulala lwakuba nti Monday babeera ne cabinet, babeera n'olukiiko lwa cabinet mu Entebbe. So ffe nga committee ya Defense twabawandikidde nga basaba oba tuba directing abajenkya lwakubiri, and then meeting egende mu maaso ssaawa 3. CDF, yes, office ya CDF kwolwo yali occupied. Unfortunately, committee nesalawo otherwise. Naye nga ffe twagala minister jene timu ye, batulagirira engeri gye babadde bakozesa sente ze twabawa mu budget. Ffe oba CDF oba deputy aze tetufaayo, just twagala minister ajje, then batunyonyole, batubuulire ki kye bakoze mu sente ze babawa mu budget yeno gye tulimu. Of course, ffe nga committee yaffe tetuli accountability committee. Ffe kasita tufuna omuntu yenna oba deputy oba mukulu ye kennyini nga ze, kyetwagala nga committee nti office yeyo mulimu explanation. Ebigambo bya CDF tebyabanyiziza. Ffe bya Twitter, CDF yatugamba bulungi nti ebigambo bye Twitter tetubitwala nga kintu kikulu nnyo, naye ate batugambye nti account ye bagihackinga biki ebyo, so tetumanyi oba bigambo byali bibye oba ki. Naye ffe kye tulina okukola okulaba nti abantu bannayuganda tubaweereza in terms of kubuuza accountability. Ebigambo bye bibeera bibye. Ffe omulimu gwe tulina okukola
nkulaba nti tutambuza emirimu gya ggwanga nga tetulina omuntu shield yenna. Kale bambi.